in this country, you might be tempted to think that everything was given to me on a silver plate. But let me tell you the truth. Nothing good in this life is ever given on a silver plate. All the dancers that I ever trained in this country, it was a real hustle. Some of them, I trained them when I was homeless. Some of them, I trained them nikiwa naishi streets. And today, I'd like to share a part of my story that maybe inaweza kuwa a lesson to a dancer out there or just a normal person pursuing his or her own dreams out there. There's a part of my story that I'd like to share today, and I hope that this part of my story will inspire you, and maybe you can learn from my success, and you can also take some lessons from my biggest failures in life. So, my dad used to work in a company, in a very big company known as Orbit Chemicals. Iko industrial area. If you're from Embakasi ama Eastlands, maybe unajua industrial area. There's a company industrial area inaitwa Orbit Chemicals. And hapo Orbit Chemicals, there's a branch ya Orbit Chemicals, ingine iko Athi River, ingine iko industrial area. So that's where my dad used to work. And he really struggled to raise me and my sister because my mom left us tukiwa very young. So dad alikuwa na earn salary kiasi sana. And the funny thing and the weird thing about being poor is that you never really know how much you're struggling ama how bad you're struggling when you're still struggling. Because kukula skuma kila siku was normal to us. Kuambiwa enda kwa ule mama wa skuma kukatie skuma ya 10 bob, tutamlipa mwisho wa mwezi. For me that was normal to us. Kukula nyama once or just twice in 3 months was normal to us. Kusikia harufu ya pilao kwa nyumba ya jirani, lakini sisi tunaona pilao Christmas Day peke yake. For us it was normal. Kukula chapo Christmas peke yake was normal to us because there's something about poverty. When you're struggling, you never really know how bad you're struggling until move higher from that situation. So that was the story of my life. That was my day-to-day life when I was growing up as a kid. I know what it means kukosa chakula usiku. I know what it means kwenda kutumwa na mzazi kwa duka, uende ukopeshe unga, alafu mtu wa duka anakuambia nyi hapana, kaambie babako hiyo deni pale imefika. So leo mimi siwezi wakopesha kitu leo. That was our day-to-day life. And I'm very sure it's the life of so many Kenyans when you go through the same thing. So that was my life when I was growing up. And I went through the same life yenye maybe wewe mwenye unawatch video go through. That's the same life mimi niligo through. So tulikuwa tunaishi kwa ghetto fulani South B inaitwa Fuata Nyayo. So I remember very well there's a ghetto inaitwa Fuata Nyayo, and then ukipita daraja kuna ghetto ingine ilikuwa the other side ilikuwa inaitwa Mukuru Kayaba. Alafu uko side za Fuata Nyayo kuna ghetto ingine pia ilikuwa inaitwa Marigoine. I think Marigoine ama Marigoine, something like that. So mimi niliraiziwa Fuata Nyayo with dad because there's a time tulikuwa tunaishi Kayole, then my dad could not afford the rent. Tukaenda kuishi hapo Fuata Nyayo. My dad could not afford the rent after some years. Tukatoka hapo tukaenda Dandora, alipata a cheaper house because there's a way my dad, he was always trying to find methods in which me and my sisters tungemaliza shule, whether it meant kuishi kwa nyumba ya mabati, matope ama wapi. Like my dad was always moving around. So tulitoka Fuata Nyayo tukaenda Dandora. First tulienda phase 3, then tukateremka chini kwa highway. My dad was always searching for cheaper houses ya sisi kusurvive. So that's how mimi nilikuwa raised. And the story of my life has always been a story where my dad was my only role model. Watching him, how he raised us, that my dad never had like a big inheritance ati ndio hiyo nyumba nimewaachia chukua, hiyo sasa wewe utaishi hapo, ama ndio hiyo gari nimewaachia, wewe chukua hii gari, alafu sister yako atachukua ile gari nyingine. Sisi hakuna inheritance kama hiyo tulipewa. The biggest inheritance my dad gave me was the fact that my dad taught me how to survive.
My dad taught me how to treat other humans. Everything I post on social media, all the lessons, everything about leadership, that's what I inherited from my dad. I inherited his character. And I think as a parent, that's the biggest inheritance that a parent can ever give mtoto wake. So mimi hiyo ndio kitu nili inherit from dad. So my whole life was a life yenye nili watch my dad akistruggle kama na to raise. And I remember there's a time nikienda kumaliza class 8. My dad alivutwa job. Na vile dad alivutwa job, my dad had to choose between mimi na sister yangu ni nani atenda high school. Nakumbuka vizuri sana marafiki wa dad walikuwa naambia dad, huyu kijana asiende. Mimi sasa walikuwa nasema Onyango, mimi nilikuwa naitwa Onyango, nilikuwa najulikana kama Onyi. Onyango, achana na huyu, peleka ule msichana ndiye aende high school. Na imagine mimi pia nilikuwa nimepass, nilikuwa nimepata marks zenye zinaweza nipeleka shule poa, because nilikuwa na 367. Nilipata 367 KCPE. And in fact nilikuwa nimeitwa shule fulani Sotik yenye nilikuwa nataka kuenda sana, boarding school, but I had to sacrifice. Sister yangu ndiye alienda high school. Mimi first nilingoja nikaenda day school later.